Cineworld, jaringan bioskop terbesar kedua di dunia dan pemilik jaringan Regal Cinemas di Amerika Serikat, akhirnya menutup seluruh bioskopnya, baik di Inggris maupun AS. Penundaan pemutaran perdana sejumlah film, mulai film baru James Bond hingga fiksi ilmiah Dune, membuat bioskop sulit bertahan di era pandemi. My best case scenario says that we will open middle December. A week later, we will release Wonder Woman, but we need a clear lineup to follow Wonder Woman. We'll not take the risk again to release and then there will not be movies afterwards. So they must be movies that will follow, and then we will start climbing back into the results that we used to do. Belum bukanya bioskop di pasar terbesar di kota New York dan pasar besar lainnya Los Angeles yang baru membuka sebagian bioskop juga memukul pemasukan industri ini. As long as we will not have New York, we will probably not have a clear lineup of releases from the studios. So at this stage, the only thing that we can do is really to shut down operations, wait until the storm will be over or until we will get New York back. Sekitar 45.000 pekerja Cineworld di AS dan Inggris pun kehilangan pekerjaan mereka. Industri penerbangan juga terpukul dengan PHK serta perumahan sekitar 40.000 pekerja sektor ini. The U.S. airline industry is hurting. Their business is down by approximately 70%, and the people who are flying are mostly leisure travelers. They don't have the high revenue, high margin business travelers flying right now in any meaningful numbers. They cannot fly in many cases abroad because of travel restrictions imposed by various governments on U.S. visitors. Pada saat yang sama, penjualan retail masih relatif menguat 3 bulan berturut-turut, antara lain digerakkan penjualan online. Pemerintahan Donald Trump maupun pemerintahan negara-negara lain umumnya berharap agar pemulihan ekonomi pasca pandemi bisa mengikuti kurva V, alias pemulihan pesat segala sektor. Tapi kenyataannya menurut analis yang terjadi mungkin lebih mirip huruf K dengan sebagian sektor terhempas dan sebagian lain bertahan atau bahkan pulih dengan cepat. Ini terjadi untuk sektor retail tetap bertahan meskipun harus menghadapi situasi di mana semakin banyak warga Amerika Serikat berpikir apakah akan berbelanja menjelang akhir tahun. Guna menjemput bola, salah satu peritel terbesar, Target, mengumumkan diskon besar-besaran pertengahan Oktober dan diskon Black Friday sepanjang November, bukan hanya pada akhir bulan tersebut saja. I think it's the pandemic. They know that we can't have a Black Friday like we're used to with long lines and crushing through the door in crowded stores. And so retailers are trying to find a way to create a more comfortable shopping experience for consumers. And I also think that because finances are a little bit shaky for many consumers, retailers are looking to grab a piece of that pie from each consumer early because people may not have much to spend when Christmas and Hanukkah roll around. Retail lain melakukan hal yang sama dengan harapan warga yang masih bekerja dan tak lagi bepergian punya uang ekstra untuk saling membeli hadiah pada akhir tahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.